Okay, what happened to the... I heard before it was a lot of junkies here and a lot of people from Africa. Where are they? Actually, it's a big problem during the last 6-7 years. Yes. In the beginning, actually, before 15 years ago, we had big problem with people from Albania. Yes. But after these years, we have a problem now with people from Africa, from former Russia, but they've been moved away from this. You know, it's because I'm very interested. Here they are going to have an art project. It's a biennale. An old school. But now they are doing an art project. So where did they move the people? It is an old technical school. Yeah. For famous, carpenters and all these things. It was a very nice school. But you think now what I'm interested in the phenomenon that when art comes, let's say social problems, people are moved away. So I'm wondering what's happening here. You know, these people fresh air. Yes, but they've been sent in the suburb, or what's happened to the junkies here, for example? The people that were junkies or these African prostitutes, they are not here anymore. This week? No, actually. They're on holiday in Mykonos? No. What's happened to them? Actually, maybe some of them are afraid of... Of what? Of this? Of art? No, not of this. No, actually of the people around. Yes, fascist. Yes. So there is a fight between... Okay, yes. But they left, it's not so long ago, it's a week ago they left, these people. You know, my question is this is going to be an art project? Yes. Does the art clean cities from? You know, usually, all these things give fresh air to this area. Yes. Because many people come here to see the event, so it's better than nothing. Yes. Okay, it's because I'm an artist myself, so I'm thinking as an artist, do I function like a vacuum cleaner? Do I have a cleaning function in town? Yes. So I think myself more as a critical person, but maybe I end up to be a cleaning person. So this is a story of my film, actually, a bit. Sorry. It's Germanica. Alexandria. Yeah. No? Zons? Yes. Yeah? You want to say something? We do a film. Oh, yeah. Daxi. Yes? Dat is mooi een punt daarover. Die niet geen lift uit. Van Beer. Okay. On va continuer. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. Do you live here? Do you speak English? Germanica, okay, ich spreche nicht Deutsch. Was denken Sie, wo sind die Junkies, die wohnen hier? Sind sie weg? Oh shit. Ich war schon seit 10 Jahren in Germanica in Hamburg. Sie wohnen hier? Ich wohne hier. Yes. Ja. Ist Problem mit Polizei hier? Aber Katastrophe. Ja? Guck mal, was wir haben mich gemacht. Guck mal. Yes. Ist Polizei? Polizei, Nein. guck mal. Ist das Polizei? Polizei, ja. Von diese Woche? Schon jetzt seit 10 Jahren. 10 Jahre? Nicht 10 Jahre, 10 Tage. 10 Tage? 10 Tage. 10 Tage hier? Hier, ja. Warum? Warum? Ich war schon betrunken und dann bom. Ja. Andere Seite. Okay. Ja. Sie waren ein bisschen... Krass. Mit Bier? Alkohol, ja. Okay. Alkohol. Das ist kein Kriminal. Kriminal? Guck mal, wir haben mich ein Telefon genommen und 80 Euro und dann sagen Fege Malaki. Ja, okay. Fast ich bin gestorben. Hier, guck mal. Ja. Katalava. Ja, okay. Ja, das ist das Problem. Okay. Ja, das ist hier sind Sie viele Prostituten und Junkies hier? Ich bin auch Junkie. Ja. Aber wo sind die anderen? Sind sie weg? Alle weg. Alle in Knast. Wo? In Knast. Knast, c'est quoi? In Knast. What are you asking? No, I ask where are the other junkies? Έχουν οι junkies που ήταν εδώ, τους διώξανε, τι κάνανε η αστυνομία?
Astronomia, yeah. Xelo here. Who? They're beating them up. He says that they're beating up the junkies. Ze beat with the police. The police. Ja. Waarom? Dik zero. Waarom? Ich verstehe überhaupt gar nichts. Αλλά ας πούμε οι junkies που πηγαίνουν, τα πρεζάκια που πηγαίνουν, τους διώχνουν πιο κάτω. Weißt du was ich Πες με arbeite? ελληνικά, δεν καταλαβαίνω γερμανικά. Weißt du was ich arbeite? Ja. Skopedia, Karotze, Sidero. They collect rubbish. Ja. They collect rubbish like metal parts. So he said that they were... und bisschen Is this happened last week? Από πού είσαι? Ich komme aus Algerien. Αλγερία. Πόσο καιρό είσαι εδώ? Ein Jahr. Α, parlez-vous français? Ein Jahr. Aber Französisch Lego. Mais what I want to know if the junkie were moved since last week or... Τα πρεζάκια και τις πόρνες που ήταν εδώ πέρα, τις διώχνουν τις διώχνουν οι αστυνόμοι. Ναι, ξέρω. Αλλά οι αστυνόμοι τους κυνηγάνε. Και πού τους πάνε? Ρίσεις ξύλο. Πότε? Ξέρεις πότε? Ήταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα. Δηλαδή, γιατί τώρα δεν έχει, είναι πιο καθαρά, έχουν φύγει, διώχνουνε. Ναι. Αν μπορεί να το απαντήσει στα γερμανικά, να του πεις γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, τι κάνει η αστυνομία με τα πρεζάκια και τις πόρνες, γιατί πού τις πάνε, πότε έγινε αυτό. Γιατί τώρα εδώ πέρα κάνουν μια έκθεση. Και άμα αυτό έχει σχέση με όλα αυτά. Πες στα γερμανικά, καταλαβαίνει. Εγώ πλάκα δεν καταλαβαίνω. Kannst du mir eine die oder egal was vom Karlsruhe? Gib mal 10 Euro. Also c'est beaucoup pour moi. C'est für mich. Für mich ist viel, ist für 3 Tage für mich. Ça c'est quoi? Ça c'est ça. Film. Ja, Film. Merci. Okay, je continue alors. What do I want to say? What did I speak about? Before, but global Germany. Globalisation, yeah, but I did it already.